We met the two of us, and this is a sound journalist. He have a massive followership online, Facebook, YouTube, and even he's a content developer. In that Organo, in fact, we put it Organo Kanawandabo. That's the name of the group. Organo Kanawandabo. That particular group that I said I'm going to bring you in as an admin, you bring in Mr. Abe, even though they may not understand Hausa, he is going to be translating all Organo content from English to Hausa. Okay. So that's the reason why it's here. In fact, it's a clapping point. So he's going to do that so that from Kano, all Hausa speaking states in Nigeria will be able to read in Hausa the content that he had to read. And I also want you to know that this gentleman that you are seeing is going to shock Organo with something he did. But before we can do that, I definitely want to hand over to Haji Ibrahim Kano to introduce his team, and then this is going to be videoed and tell you what he says. But one thing I want you to know that yesterday they said that we should hold back because there is going to be an event that will give us an opening for us to do a representation of Organo, because Mrs. Cornell made mention of the fact that she wants all the houses in Africa to be having Organo product there. From Genesis to Revelation, from north, east, south, west, there is no end to people I saw when we went. I saw mammoth crowd that I don't even know how to describe. Exhibition cannot have that kind of in crowd. fact, 5 states cannot gather that kind of crowd in a single city. And what we saw there, even if it's a governor that have that crowd during his campaign election on with landslide, there's a video, he's a content developer, there's a video that's going to be sent to you, and we want you to post it yourself before they will say that we padded the document or we do Photoshop. This is live, no Photoshop, no nothing. So one thing I can tell you is that Kano is a Hausa speaking state. So we want to do everything Hausa. You may not even hear what we are saying, but we'll do everything Hausa so that people will know that we are doing this thing in Kano. After it has been done, we are going to interpret to you what he said so that you can let Cornell and Mr. Abe and all the decision makers in Organo. Let me tell you the truth. We are indebted to in gratitude and Mrs. Cornell for having let you to fly all the way. Yes, when we are coming, I was telling you people that he's afraid to come to Kano because of the kind of information he's hearing. When he came to Kano, he completely saw a different thing. As I'm telling you, he's moving his headquarters from Lagos to Kano. He doesn't even want to go back. He doesn't want to go back. But I don't. He wants to step out. But before then, we need to do what is needful. After he has done that, I'm going to sit down and do a very, very strategic meeting with them. Let me tell you the truth, something's happening in Kano. We went to a supermarket. This is his friend, his flew to MGK Healthcare. It's a 24 hours pharmaceutical services. They don't shut it down. And we explained everything to them. They accepted. They needed flyers, they needed products. And that's not just it. Tomorrow we are going to, what is it called? Singa market. It's a largest selling market. In Kano State, we are going to, there are most of the decision makers there. We are going to talk to them about the moment they accepted this product, just go and sleep. Just go Peter to hold this meeting. He has an experience. He is a marketer and he's dealing with different companies. BF Suma, MGH, and he has customers in various northern states. He came from Sokoto, but he's living in Kano. So inshallah he'll play a major role in Organo. Yes, he in person of Haji Ibrahim. He's the one who connected with the He's the first person to go for the meeting. Yes. He's the first person. Then my friend Malam Ibrahim Ahmed Dora. Firstly, he worked with the state government. He is Deputy Director in Ministry of Education currently. And he is the chairman of the Internet Forum of the Islamic Movement in Nigeria. He went, I met him yesterday on his own.
he take the videos and pictures and send it to YouTube on his own without our consent. The point that people are asking. I've been receiving calls since yesterday. Where and when before I reach home, I want someone calling me. I'm going to be from Malapashi. That's sex. Yes, you just this one. Send it to him. So it's a lot of videos. He posted Instagram, WhatsApp, all social media. The list is Alaji Naziru Hussein. He's a trader in Kano, a well-known. So we are working with him since the first comment of Peter. So inshallah, he has some points delivered now. That's why Peter said that we should call you and you should just have been nice. Video, whatever you want to say. Okay, are you comfortable? Farko ine wa yan uwa da arziki suka samu zuwa wannan gari namu mai albarka wato Kano. Musamman ine wa chairman namu na Organo a Africa, a Nigeria, kuma a Kano. Barka da zuwa Kano inji Kanawan Dabu. Sannan ina kuma maraba da Mr. Bilal Fita wanda duk wani alkhairi da ya zo Kano ta dalilin Organo to mu shi muka fara gani kafin mu ga alkhairi. Da haka zuwan shi Kano mu a wajenmu to alkhairi ya kawo mana. Da haka mun yi mashi barka da zuwa shi ma. Sannan ina miƙa kuma saƙon ai mana godiya da bangajiya ga babanmu da ya samu tattaki takanas ta Kano ya taso tun daga garin Kaduna ya rako alkhairin Organo ya shigo da shi Kano don mu gane to kuma ya yi mana bayani mun gane don haka mu a wajenmu Organo ta zo zama a Kano ba ta zo tafiya ba. Wannan dalilin ya sa ni Naziru Hussaini a ƙarƙashin kamfani na Akbar Business and Services nake tabbatarwa da Organo cewa na ba ta gindin zama a Kano don haka na ba ta office ana delivering. Wow! Na farko na bawa Organo wurin zama a Kano. Muna fatan Allah ya sa barka wannan kamfani ɗaukaka shi da kuma cika mana burinmu a kansa. Assalamu alaikum. So I just want to thank you very much. But if you give me the opportunity, is it my turn? No, not yet. Let me say before you okay. He actually took time to appreciate from the CEO Paul Kano, who he doesn't know in person, so he cannot call them by name, but he address them by their offices, down to the MD Africa, Madam Cornell, and then the #1 Blue Diamond, as well as you, the #1 citizen of Organo, so far as Nigeria is concerned. We also appreciate the fact that Organo came as a blessing of goodness to Kano State, and also appreciate Prophet Guru, through whom this goodness came, and also he particularly pointed a finger at me that even though I came to present Organo, but I'm the first thing they saw before the content of Organo. In summary, that was why he opened in his protocol and address. Then he went further to say that in order for Organo to have root, that Organo came to say, Organo do not come to just take side, but Organo came to take over. And therefore, in a way to show that they have received Organo in Kano, he as the MD and Chief Executive Officer of Akbar Business Company, he is giving Organo 3 things. Number 1, he gave Organo an office in Kano. Giving Organo an office, he went further to also add a warehouse for Organo. But last but not the least, he also added a car delivery vehicle for Organo. This is
just a preamble, so Yes. yes, around the coming of Buddhists in Kano, any Yes. other to follow suit. And one thing I can tell you is that your coming to Kano is not an accident. Yes. It's been divinely orchestrated. And I can tell you the truth, where other people's sky is their limit in Kano, this is our starting point. Yes. Thank you so very much. It is your turn to talk. Assalamu alaikum again. I want to use this opportunity to thank Alhaji Ibrahim for the exposure into coming to Kano. And I want to also appreciate our brother here whom he introduced to us. I can't mention name by name, but I mean I'm familiar with the faces and the introduction that he made. I also want to thank our brother here for participating, being the first person to come to the event yesterday. It means that he really he's indebted into the philosophy of Organo. Just before you say that, I invite you just there for the night. Yes, and then I want to also appreciate our brother here, who is in the person of the CEO of Akbar, right? The little I want to tell you is that Organo is a company that is touching lives. If you partner with Organo, there's no way that you would have any regrets if you want to do it the way the company says you should do it. Right? These are people who are multi-billion dollar, people, right? The Orcadwell is into investments. They have oil in Houston, Texas, where they are based. It's a generational wealth. It didn't start from them. So they set up this company. But Mr. Bekiola, who is a Nigerian, but spent almost about 38 years in Houston, we call them that, hey, I mean, our people need opportunity. So if you bring this thing here, it's not just about being in US, but if you bring it here, they will also be able to benefit from it. In fact, the kind of product that we sell here, if you look at most, and you can attest to the fact, most of the Chinese companies, when they move from Asia, they come straight to Africa, because the standard in breaking into the US and other markets is very high. So they can always not go there. But Organo is in 32 countries, as I speak to you. The company is in all the 6 continents in the world. Right? We have presence here in Africa, we are in Nigeria, we are in Kenya, we are in Tanzania, we are in South Africa, and then we recently opened up Namibia. What we want to do, look, we have 52 countries in Africa. The company has just started. Those who partner with the company at the early stages will benefit. West Africa, we've not just Nigeria alone. We've not gone to Ghana, we've not gone to Cote d'Ivoire, we've not gone to Senegal, we've not gone to all the other western part of like Sierra Leone, all of these places, Cameroon, we've not even touched lives there. So it's a very strategic opportunity for us who have seen the opportunity at its early stage, right? So that any other person that will come will be under us. Now, what the opportunity that you've given us in Kano, I, as the country rep, I am not going to take it lightly. I will make sure that I give you all the support that you need. I'm based in Lagos, right? But this is my mother here. We call her the grandmother of Organo. We call her the godmother of Organo. There's a reason to that effect. But later on, as we progress in this business, I will let you know much information about her. She's from a royal home in Kaduna, right, in Kaduna State. She's not, she won't be here to waste almost about a week here to deceive people. It's not going to happen. This is a company that has presence. Anytime you come to Lagos, please make time. I know you're a businessman, you will travel around. Anytime you're in Lagos, pass by the office. Let us have some strategic partnership. But if you follow, I'm not debunking the work of journalists, but sometimes if you follow the media a lot, the kind of things you hear. When I landed at the airport, I'm like, is this the Kano that we hear in the news? Do you understand? They say all sorts of things. So they were skeptical to come. But they said, you are a Muslim, confess. If you confess and you come back to succeed, then we can come. But this
for me, what I've seen two nights here in Kano, I'm blown away. I was just typing reports when he came to. They are coming, but when they come, they must be in good hands. And for me, this is just, I don't want crowd. I want the core people to meet with them, tell them how they want the business can be done in Kano. Take charge of it. Previously, we gave it to people who want to work with the leaders. That's right. So that any other person can come to Mr. Ibrahim's office or Organo here, yes, to come and pick. Anytime anybody drink a sachet of this coffee, you benefit from it, you benefit from it, you benefit from it. So Peter will help to position all of these things so that at least by the time they will come here, they are coming in August. By the time they are coming, we know that these are the people we are working with. So you share their names and their contacts with me. If possible, we can create a small, like you see, we have the WhatsApp group so that we can add all of them. But I need the core leaders. It's 4 or 5, so that we can be able to work with them. But Organo is here to stay. This is a company that have channeled people on a monthly basis, right? As a result of commission payments, they have the financial muscles. And if you partner with people like this, it's not somebody who wants to make money 2-3 days or 1 year and then I pack my bag and then I'll go. We've been here since 2014. We've seen a lot of companies go and come. You're a businessman, you understand how it works. But like I'm saying, what we're going to do with the opportunity you've given us is to make sure that any product that comes, it comes into their hands, so that somebody, if anybody wants it, you say come to Alaji and come and pick your product. We don't have any presence here, but come to Alaji and come and pick your product. But it's a product that really sells. Anybody that tastes it will come back again and say. But if you have sell a market that people are always rushing you for it, means that you make some profit from it. That is what make me. Yes, because you don't need to go and advertise or stress yourself. You'll be there, people are calling you. Do you have 1 boss, 2 boss, 3 boss? Before you realize, because look, you are buying this as a wholesale. If you register at a wholesale price, and then you would sell it at a retail price, you are making money from there. Also the compensation plan, you are making money from there. There's something we call the global good bonus, you are making money from there. So it's not, and it's not for even us, it's not haram because it's halal. You understand? So, and it is something that any time people meet, they would always want to drink a cup of coffee or tea, but the health benefit of it. There are other coffees in town, but I'm telling you that if you try Organo, I'm not sure you can tell. If you're somebody who like tea or coffee, if you the richness here, you will not try any other coffee. I'm not saying it because I'm here, but I'm saying it because it's something. Our mother also here has a coffee shop in Kaduna. The largest coffee gallery. So anytime you need product and it is something in a rush and even the office don't have it, please contact her. She will bring product. You know, so that we'll have that flow. But like I'm saying, what I'm doing is to prioritize your orders. Once your orders come in and we have a container, I'm prioritizing it. I'm shipping it out to you. We use FedEx to ship out. Once you will bring it in bulk, then any other person, if they call the office, I say come to Alaji. If you are in Kano, come to Alaji and come and pick your products. Then they will come, they pay their money, they take it. If you are short of supply, you order from us, we bring it back to you, replenish it. That's how we work it. So thank you very much. Local government by local government. Wani lokacin wasu gwamnatoci sukan gayyace ni ina training mutane ana koya musu sana'o'i saboda ka ni tare mutane guri na ba wani abu bane kuma wannan abin yau kwana biyu kenan Malam Ibrahim ya kira ni yake ga min cewa za a yi program ta shi da shi akwai yadda ta sosai tsakanina da shi akwai kusan shekara 30 muna tare saboda ka mun san juna to da naje kuma sai na ga Yohana Fasto gaskiya babu wani abin da zamu gani Fasto yayi mai shakka akan wannan abin saboda mun yadda da shi kuma ya da mu kuma je mun dan kebe da shi har yake cewa idan bai kawo mana wannan abin ba ya ci amanar malamin har abada ne
wani ya sanya sai a lokacin a gurin program din da kira na yau Malam Ibrahim magana da ke cewa idan ba a gayyata wannan ba akwai damu saboda na farko shi yana cikin networking da kamfanoni daban-daban akalla ya kai kusan shekara 10 yana cikin wannan kuma zan iya cewa idan ka dauki BF Suma fitaccen kamfani ne amma a arewacin Najeriya ba wanda yake ya saida maganin BF Suma kamar shi a yanzu akwai GHT da ya dauko su a yanzu ba wanda yake saida wannan maganin kamar sa to na san duk kamfanin da ya rika to insha Allah kawai an wuce wurin saboda me yana da mutane dubbai a karkashin sa wanda suna yin wannan networking din akwai wanda za ga likitoci ne da manyan asibitoci haka da sauransu suna kula da shi to wannan abin ya sanya naga sai na sawa kaina dan tun bayan zuwan su gidana sun je gidana bayan zuwan su nake tunanin cewa to wannan abin na yi niyyar zan tallafa da shi kuma insha Allah zan yada wannan abin ba Najeriya ba har wasu kasashe saboda ina fita ina yin program kuma a duk lokacin da na je yin program za ga mutane ne wani lokacin ɗaruruwa su taru wani lokacin gwamnati su taru kuma duk wanda na ce da shi yayi kaza to ya yadda cewar abin da na ce yayi ya san ba wanda ya da shi bane saboda haka abu ne mai sauki mutane su karbe shi da ni na yi niyyar a wannan karan insha Allah gashi nan yayi da ni akwai kamfanoni da har ma rajista ya rajista da kamfanoni daban shi zai yi sa kuɗin shi ya rajista amma in kin aikin amma wannan zan yi aikin gashi nan yayi GHT ya rajista da kuɗin sa Green Leaf ya rajista da kuɗin sa biya Zuma ne bai yi ba ne ta mai walawala amma wannan ni zan yi da kaina kuma ɗaya daga cikin shi ne kuma yana faɗa akwai amana tsakanin mu da Malam Ibrahim sannan kuma da shi a fasto saboda haka wannan insha Allah kwantar da hankalinku a arewacin Najeriya ban yi tsammani a kowane local government da ni dai zan iya alƙawarin zan shiga da shi kowane local government kuma duk local government ba banda wai hada kusan local government ina bi garuruwa ƙauyuka da sauransu saboda ana gayyata ta ne in je in train da mutane ina koyar da abubuwa daban-daban ne akalla ya kai kala 70 kuma a cikin kwana 5 a kwana 5 kuma alhamdulillah wannan magani ne na san magani ne kaina ina koyar da mutane da ake hada magani to yanzu ban da bukatar yin wancan sai in ce ga magani da za su dauka saboda insha Allah na yi alƙawari ga Organo company alfahari cikin acquisition zai haɗe ni da wata wajen sabulin gawayi ba to wannan sabulin gawayi da kusan charcoal to wannan gawayi sabulin sa muna na tumatir na waye charcoal so muna yin shi da dai abubuwa daban-daban sana akwai irin shampoo akwai man gashi hair grow akwai wanda ake kaloli ya kai different types ne da akalla da yanzu abubuwa sun kai wajen guda 70 da nake faɗi akwai turare na fesawa akwai humra collector turaren wuta aizal hypo dettol dental polish da dai abubuwa da yawan gaske waɗanda dole yin ina koyi da sannan kuma ina koyi da shaye-shaye wato ya za a haɗa wancan ɗan itacen da wancan ɗan itacen ya bada fruit ina fana gani ya bada fruit wanda in ka sha lafiya zai kara maka sannan kuma ya gina maka tattalin arzikinka har irin su juice irin su yogurt ice cream da sauran suna yi sai kuma abin da ya shafi magani sannan na koyi da girki sosai ba ko ta mace za ta girki saboda haka irin haka nan mata ke rufe ido su koyi girki ba da insha Allah matsayin cibiya ce ta kasuwanci na duniya to alhamdulillah sunana Ibrahim Muhammad kamar yadda shugaban na mai fara cewa ni mutumin Sokoto ne amma tsawon kusan shekara 20 ina zaune a Kano ina kasuwanci to kusan na yi mu'amala da kamfuna da yawa kusan shekara 10 kusan 16 zuwa 17 to kuma daidai gwargwado an samu experience na mu'amalar kamfuna to kuma kusan duk kamfanin da muka haɗu ya zo tallata mun san dai ya zo ne don ya dan baje hajarsa ya nuna menene amma muka dan kalli menene tsarin abin da shafi tsarukan da kamfani ya zo da shi kusan abin da nake tambaye shi ogan namu ɗazu to kusan abin da ya kawo kina amma dai ni a jikina ma a jikina nake jin cewa wannan abin zai yi tun daga tsarin ne kalli kamfani
yadda daga ya tsayi duk kafafun shi ina ya fahimta wannan kamfani ya zo ne ya dan kalla ya gudu zan kalli wannan kamfani ya zo ne ya zauna wannan kamfani ya zama zai zo akwai dalilai dama mai gida na ya riga ya faɗa daga cikin dalilan da ke sa ka karɓi kowace ɗin tafiya akwai trust in ka samu trust to shi kenan kuma idan akwai abin da ake kira integrity idan akwai shi a wanda ya zo maka da magana to kawai za ka je kai abu to akwai abubuwa dama wanda ko ban faɗa ba nan da na so kar in magana na so in ce kawai za mu haɗu a back office na kamfani to amma duk da haka dai an buƙaci ne magana insha Allah za mu haɗu a back office san cewa za mu zo tukuna kila in mun zo ka ba mana gan zo mu kawai ka gani komai kwata shi mun riga mai addu'a Allah ya sa a karbe mu anan ba mu kadai ba da product ne mai bada lafiya wannan ba sai mun dinga muna magana kawai da wallahi duk wanda ya test wannan product sai ya neme ka ka ga yadda muke yi ba wai zan ka in ce ka siya ba a'a amma na baka test ka ji in ka je ya yi maka aiki kai ne zaka neme ni ko ina nan ana kira left and right ana neman product bani nan ka gane domin me domin kowa ya taba yaji ka gane so ba abin da za a ce wai za a yi struggle kafin a sai da shi ba abin da ma za a dinga damun ka nema ka rasa inda za ka sa kai ko ba haka ba so tun da kunna ba wani abin da za mu sake ce kawai don na san wannan ya riga ya samu shiga kwana biyu ne kawai yanzu ya rage za mu ga ya bazu a Kano ko ina ana neman shi yanzu nan selling point sai kawai za mu dinga nema domin Kano babban gari ne ba inda za mu ce wuri ɗaya ne kawai ba babban gari ne za mu nema selling point inda za a dinga sayar da wannan product kuma Allah kuma zai taimake wannan za mu yi kasuwan nan kuma za a ci abinci ni ban ce ba ku ci ba fa amma abincin nan kan za mu ci shi Allah ya yarda gaskiya na gode muku da zuka ba wai kun riga kun san shi tuntuntuni ba amma daga gani kuka ce kun yarda da shi to me za mu ce sai da mu ce ma Allah mun gode ko ba haka ba kuma Allah ya sa zumuncin dankon zumuncin tsakanin mu a cikin wannan business kuma duk wanda mun ga zai so ya sa mana kafan zare kam za mu daga shi da wuri don ba mu so a bata mana suna ko ba haka ba wannan kamfani muhimmanci ne kamfani ne da an san shi daga US kuma masu shi credible people ne ba za mu zo a zo wasu su zo a gefe zo su bata mana ka san dai wannan kasar mu in Nigeria haka take so sai mun tsaya mu sa ido muna dubawa in kun ga wani curriculum movement haka nan kawai ku pointin hannu tun kafin yayi nisa ko ba haka ba kuma wannan business godiyan ma kuɗi ba za ka ba ma wani kuɗi a hannu ba a wannan business ka sa a kamfani in an ba kamfani account na kamfani duk abin da za ka yi in ka sa receipt ɗinka shine za maka aiki da shi domin kada wani ya zo ya yaudare ka ka dauka kuɗi ka bashi gobe in akwai damuwa kamfani za ta ce ba mu gan shi a kan namu ba kuma kai ma ba ka kama su ba don me ba kan ba amma once ka sa akan na kamfani gobe abu ya taso ka nuna masu sun ga kamfani su ba magana ka gane to shi ya sa wannan bisu ni ba ni karban kuɗin ko wani a sa a kamfani account duk abin da transaction za a yi a sa kuɗi a cikin kamfani in Allah ya so yadda komai zai yi ko ba haka ba to ni ina yawan godiya Alhaji Ibrahim to kai ka zama baban Organo a Kano ko ba haka ba so ba dama dukkan ku Alhaji Ibrahim ne ni ban ma san dukkan Alhaji Ibrahim so Alhaji Ibrahim na a Kano nan so ina muku godiya gaskiya godiya na ta kasa ban sa yadda zan muku godiyan ba amma in Allah ya yarda mun zama dangi kenan ko ba haka ba dangin Organo ko ba haka ba za mu yi tafiya kuma Allah zai taimake mu ci nasara yawwa National shine resources. For him to be resources and to post. Kasan na sani ko? Kasan na sani ko? To Ibrahim ya ji Ibrahim ga fili ga.